Hi and hello everyone, அனைவருக்கும் வணக்கம். So this is a new video belongs to transmission lines and waveguides. So welcome to new video series from transmission lines and waveguides. So in the last video we discussed about the basics of transmission lines, what is in by conductor and what is in by transmission, what is in by signal, and from that signal what is in by low frequency and high frequency, and then what is meant by parameters. Lumped parameters and distributed parameters. From lumped parameters, what are the things involved? From distributed parameters, what are the things we involved? That we discussed in the last class. That means last video. Today in this video, we are going to discuss about what are the types of transmission line available in our RF and waveguide systems. What are the types of transmission lines are available in our RF and transmission waveguide systems, that we are going to discuss today in this video. So based on our course outline and based on our syllabus, the basic things we are going to discuss about the types of transmission line. Types of transmission line. So there are two types of transmission lines are available. The first one is called it as open wire transmission system, open wire line transmission system, and then cable line transmission systems. Cables line transmission systems. So both two types are used in our transmission line system. So open wire system அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஜென்ரலாக நம்மளுடைய அவுட்டர் லைன், தட் மீன்ஸ் நம்ம வீட்டுக்கு வெளியே போகிற அவுட்லைன்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் பிலாங்ஸ் டு ஓப்பன் வயர் டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம். ஸோ இந்த கேபிள் சிஸ்டம் மீன்ஸ் லைக் அண்டர் கிரவுண்ட் கேபிள் அண்ட் ஆல்சோ ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கேபிள், ஆப்டிக்கல் OFC கேபிள், தீஸ் ஆர் பிலாங்ஸ் டு கேபிள் லைன் டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம். ஸோ ஓப்பன் வயர் டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு அலுமினியம் கேபிள் வீட்டுக்கு வெளியே நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் லைன் வழியாக நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ணோம்னா அலுமினியம் கேபிள் வழியாக சிக்னல் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவாங்க. டூ ஒயர் சிஸ்டம், 3 ஒயர் சிஸ்டம், 4 ஒயர் சிஸ்டம் அப்படின்னு டிஃப்ரெண்ட் டைட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்டர் கிரவுண்ட் கேபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா OFC யூஸ் பண்ணுவாங்க. OFC என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கேபிள். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா OFC சிஸ்டம் வழியாக கேபிளை வந்து நம்ம சிக்னலை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, தென் வாட் இஸ் மீன் பை ஓப்பன் வயர் சிஸ்டம்? ஸோ ஓப்பன் வயர் சிஸ்டம் நான் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த 2 conductor ஓப்பன் வயர் சிஸ்டம். ஸோ இந்த ஓப்பன் வயர் சிஸ்டம் 2 conductor லைன் இருக்கும். ஸோ 2 conductor லைன், in between the 2 conductor line the air media available. In between the 2 conductor line air media available. ஸோ இது வந்து லைன் 1, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைன் 2, line 1 and line 2. It is called as a open wire transmission system. Open wire transmission system. So what is in by cable transmission system? அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இது வந்து எங்கெங்கெல்லாம் ஓப்பன் வயர் டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் பயன்படுது. ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன், பேரலாக 2 ஒயரை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவாங்க, நடுவில் ஒரு மீடியா இருக்கும், அதுதான் வந்து இன்சுலேட்டிங் மீடியா. அது வழியாக வந்து நம்ம 2 கேபிளுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஷார்ட் சர்க்யூட்டை அவாய்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, தென் examples of open wire transmission system. First system is called as telephone line. First system belongs to telephone line. The second system is the power transmission line. Power transmission line, telephone line and power transmission line. So நார்மலாக நம்ம கோல்டன் டேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, those days are golden days. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம டெலிஃபோன் சிஸ்டம் இருக்கும் வித்தவுட் மொபைல் those days. அந்த டெலிஃபோன் கேபிள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் வயர் சிஸ்டம் தான் நம்ம சிக்னல் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் தென் இப்போ யூஸ் பண்ணுற பவர் கேபிள் சிஸ்டம்ஸ், பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் வெளியே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரிட் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும். ஸோ கிரிட் சிஸ்டம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் டு ஸ்டேட்டு
state to state and state to district to district and district to district இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரேட் பண்ணுற பவரை வந்து லைக் ஒரு மெட்ரோ தெர்மல் பவர் சிஸ்டம் ஆர் நேவியரி பவர் சிஸ்டம்ஸ். ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் வாட்டர் இட் மேபி எங்கெங்கெல்லாம் சிக்னல் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறாங்களோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிரிட் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி அவுட்டர் லேயரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் இதெல்லாம் இல்லாமல் அனதர் டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் இருக்குது. அந்த சிஸ்டம் தான் என்ன சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேபிள் லைன் டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம். அந்த சிஸ்டம் தான் என்ன சிஸ்டம்? கேபிள் லைன் டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம். அதை மாற்றியெல்லாம் போர் அடிக்குது. ஓகே, கேபிள் லைன் டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம்ஸ். ஜஸ்ட் a minute. கொஞ்சம் அந்த ஒயிட் போர்டு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை. I don't have perfect whiteboard, but still I am searching, but I missed some important whiteboards. But whatever it may be, okay, no issue. Is the issue. Okay, in the cable line transmission system, பார்த்தீங்க அப்படின்னா the conductors are more than and more thousands of parallel conductors separated by one insulators. Some type of insulator is called cable line transmission systems. That means thousands of parallel conductors connected in single system by using paper insulator or some other insulator. Like அதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்சுலேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் இன்சுலேட்டர் இருக்குது. ஏர் இன்சுலேட்டர், மைக்கா இன்சுலேட்டர். ஸோ இங்கே இந்த கேபிள் லைனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தின்னா நம்மளுக்கு ஒரு கேபிள், இந்த கேபிளுக்கு அந்த கேபிளுக்கு ஒரு கேப் வேணும். அதுக்கு வந்து பேப்பர் இன்சுலேட்டர் அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் இஸ் பேப்பர் இன்சுலேட்டர். இதுதான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டத்தில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு சிஸ்டமாக நம்ம இங்கே வச்சுருக்கிறோம். ஓகே, தென் ஸோ பேப்பர் இன்சுலேட்டர்ஸ் ஆர் solid dielectric. So we used in the open wire system, that cable system, paper insulator we are going to use paper insulator. These paper insulators are solid dielectric material. These paper insulators are solid dielectric material. எப்படி வந்து இந்த கேபிள் லே பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இது வந்து ஒரு கேபிளாக வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது வந்து அவுட்டர் லேயர் இருக்கும். ஸோ in between the outer layer more ஆல்ரெடி சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா 1000 நம்பர் ஆஃப் கேபிள்ஸ் இருக்கும். இப்படி வந்து நிறைய கேபிள்ஸ் வந்து உள்ளே வச்சுருப்பாங்க. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஏதாவது அவுட் சைடு கிரிட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கேபிள்ஸ் நிறைய உள்ளே வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இந்த கேபிள் தான் நம்மளுக்கு சிக்னல் டிரான்ஸ்மிட் பண்ண உதவுது. பட் இன்பிட்வீன் இந்த ரெண்டு கேபிளுக்கு நடுவில், இந்த ரெண்டு கேபிள் நடுவில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேஸ் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்சுலேட்டராக இருக்கும். இந்த பிளேஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இன்சுலேட்டராக ஆக்ட் ஆகும். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம இன்சுலேட்டர் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வெரி தின் இன்சுலேட்டர் வேணும். அதனால் வந்து அவங்க பேப்பர் இன்சுலேட்டரை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. தட்ஸ் ஆல். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து கான்செப்ட். So different one set of the cable 1000 number of parallel conductor they are going to connect with the help of paper insulator. ஷார்ட் சர்க்யூட்ல இருந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இது யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது வந்து என்ன பண்ணால் கேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொன்று கூட நம்ம சொல்லலாம். அடுத்த கேபிள்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொயாக்சியல் லைன் அப்படின்னு ஒரு கேபிள் இருக்குது. ஸோ கொயாக்சியல் லைன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கொயாக்சியல் கேபிள்னு சொல்லுவாங்க. அதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதே தான், பேப்பர் இன்சுலேட்டர் மாதிரியே தான். அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொயாக்சியல் கேபிளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 ஆக்சில் கொயாக்சியல் கேபிளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கேபிள் இருக்கும், ஒரு ஃபுல் கேபிள் இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த லேயர் இருக்கும். இந்த லேயருக்கு நடுவில் ஒரே ஒரு கேபிளை வந்து இன்சர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைஎலக்ட்ரிக் மெட்டீரியலாக இருக்கும். சாலிட் மெட்டீரியல், சாலிட் டைஎலக்ட்ரிக் தான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியலாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த கொயாக்சியல் கேபிளில்
axial cable co-na 1 plus 1, only 2 layers available, only 2 layers are available in the coaxial cable, but in the solid dielectric in the paper insulator or cables. So normally cable வேற coaxial cable வேற. So cable வாங்குனீங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய கேபிள் கொடுப்பாங்க, அந்த கேபிளுக்குள்ள மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் ஒயர்ஸ் இருக்கும். பட் coaxial கேபிள் அப்படின்னு வாங்கினீங்கன்னா உள்ள வந்து ஒரே ஒரு கேபிள் இருக்கும், அந்த கேபிளுக்கும் மேலே இருக்கிற இன்சுலேட்டிங் லேயருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும், சம் இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல் வச்சு டிஃபர் பண்ணியிருப்பாங்க, அதுதான் வந்து நம்ம coaxial கேபிள்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளுடைய கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா இதில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு சில பெராமீட்டர்ஸ்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அந்த பெராமீட்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக ஒரு சில கான்ஸ்டன்ட்ஸ்லாம் நம்ம ஆர் கோயிங் டு ஐடென்டிஃபை அண்ட் சம் வேல்யூஸ் ஆஃப் characteristics terms we are going to identify. So based on that requirement of transmission lines and waveguides, a general equation, so we are going to find the datas. So like first data is belongs to propagation constant. Propagation constant. We need to analyze first propagation constant. Another one is secondary constant. Propagation constant and then secondary constant. So there are two type of constant available, propagation constant and secondary constant. So in the propagation constant, so some noise disturbance outside, we'll wait a few minutes. I'm going to hold. ஸோ இந்த ரெக்கார்டிங் டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் மிட் நைட்டு தான் பண்ணுறேன், ஏன்னா அரௌண்ட் 11:05 PM ஆகுது. இப்பயும் பாருங்கள் அவுட் சைடு எவ்வளோ டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது. ஓகே, இன்னும் வெயிட் பண்ண லேட் ஆயிரும். ப்ராபகேஷன் அண்ட் செகண்டரி கான்ஸ்டன்ட் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இந்த ப்ராபகேஷன் கான்ஸ்டன்ட்ல வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் பெராமீட்டர்ஸ் வி நீட் டு டிஸ்கஸ். ஸோ அதுதான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு. நான் வேறு கலரில் டிஃப்ரெண்ட் கலரில் எடுத்து பார்த்தா நம்ம கொஞ்சம் புரிகிற மாதிரி கூட இருக்கலாம். ப்ராபகேஷன் கான்செப்ட் என்ன, கெப்பாசிட்டன்ஸ், more noise வருது பார்த்தீங்களா, கெப்பாசிட்டன்ஸ் அண்ட் கண்டக்டன்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பெராமீட்டர்ஸ். we need to take a general solution and then impedance, then admittance. So capacitance, conductance, impedance, admittance, these parameters are very very important. So we are going to note it as like R, L, C, G. So resistor, inductor, capacitor and conductance. These all are called as a propagation constant or primary constant. Propagation constants or primary constant. Capacitance, inductance. Secondary constant பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாம வந்து இது ரெண்டுமே, இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் இண்டக்ஷன்ஸ் ஆர் கால் இட் as a primary constant, impedance admittance is called it as a secondary constant. ஸோ இந்த secondary constant நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா characteristics impedance and also propagation constant வந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம். சாரி, இங்கே வந்து நம்ம propagation constant பார்க்கல, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா primary constant. சாரி ஃபார் this mistake. Primary constant and secondary constant. In the secondary constant we are going to calculate the propagation constant. In the secondary constants we are going to calculate the propagation constants. Propagation constants. So இப்போ வந்து நான் propagation constant வந்து ரைட் பண்றேன். In future I am going to discuss about what is meant by propagation constant, how it came, why we need to use these kind of parameters, everything we are going to discuss. So propagation constant அது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா propagation constant பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி we need to go for characteristics impedance. Characteristics impedance. Like Z. So like Z naught equal to, so ohms, the unit of impedance is ohm, root of Z by Y. So root of Z by Y, it is called as a characteristic impedance. So what is meant by Z, what is meant by Y, that is very important things. Where Z equal to, here we are going to consider where Z equal to, jump the page, okay, no issue.
where z equal to r plus j omega l, where y equal to g plus j omega c. For capacitance, we are going to calculate admittance value. From the inductance, we are going to calculate impedance value. So in the characteristics of impedance, z not equal to, the unit is ohms, z by y is equal to root of r plus j omega l over divided by g plus j omega c. So this formula is belongs to characteristics impedance. Characteristics impedance. The unit is ohm. Okay, then another one is called as propagation constant. இதோட நம்ம முடிச்சிக்கலாம். Next we will go for another set of the equation in the another video. Propagation constant is called as propagating constant gamma. It is equal to root of z comma y. Root of z comma y, not z by y, z comma y. So automatically we came to know that r and y. So here we are going to mention r plus j omega l and g plus j omega l. So don't forget this both characteristics impedance as well as propagation constant. Both equations are very important while we need to solve the general solution for transmission line and impedance matching, whatever it may be. In future we are going to use these two formula for all the plays. Why we are going to calculate the parameters value from the transmission line. Okay my dear students, we'll stop this video. We'll go for further learning activities from this same chapter in another video. Okay, keep support me. Just if you need and you can watch, if you don't want, just forward to your friends and your batch mates, or those people are preparing the gate examination also for government requirement competitive examination, even all kind of competitive examination based on the technical. Maybe in my video is very useful. Thank you my dears. Thank you once again. We will see in the next update video my dears. Bye bye. See you. 17 minutes போயிடுச்சு. Okay, no problem.